perfect tense. Прошедшее, законченное время. The past perfect tense, прошедшее законченное время, is used to refer to an event, используется для описания события, which ended prior to some definite time in the past, которое закончилось до определенного момента в прошлом. Он работал в Сан-Франциско до Второй мировой войны. По-английски мы скажем так. Запишем. He had worked in San Francisco before World War II. Второй пример. Они построили замок к 1705 году. They had built the castle by 1705. Рассмотрим еще раз это предложение. They had built the castle by 1705. Глагол сказуемое had built стоит в прошедшем законченном времени. Действие было закончено к определенному моменту в прошлом, к 1705 году. By предлог используется к 1705 году. Как же образуется прошедшее законченное время? Образуется оно следующим образом. С помощью глагола to have в прошедшем времени had плюс причастие прошедшего времени или participle to основного глагола. Например, he had already left the house by 8 o'clock. Он уже покинул дом к 8 часам или ушел из дома к 8 часам. Сказуемое had left стоит в прошедшем законченном времени. Почему действие совершилось до, то есть к 8 часам в прошлом. Время указано точное, 8 часов. И второй пример. They had already cleaned the house by the time I came. Они уже убрали в доме до того, как я пришла. Сказуемое had cleaned стоит в прошедшем законченном времени, the past perfect tense, и действие совершилось до момента в прошлом, который выражен другим действием. By, то есть к тому времени, как я пришла.
Примеры. Jack had left before she called. Джек ушел до того, как она позвонила. Действие закончилось до другого действия. И у нас также есть предлог before, до. I had read the book before it became popular. Я прочитал книгу до того, как она стала популярной. Had read, глагол стоит в прошедшем законченном времени. И before предлог до того, до другого действия. И третий пример. I had not finished the job when he came. Отрицание not мы здесь ставили. Предложение записано в отрицательной форме. Not отрицание ставится между вспомогательным и основным глаголом. Во всех трех случаях действие закончено до другого действия. Рассмотрим предложение. Еще раз. Jack had left before she called. Jane went to bed after the guests had left. Jane пошла спать после того, как гости ушли. Гости ушли. The guests had left. Had left у нас стоит глагол во времени past perfect tense, потому что действие произошло до того, как Джейн пошла спать. Сначала гости ушли, потом Джейн пошла спать. В данном случае поэтому у нас употребляется past perfect tense. Но мы заметили, что у нас есть предлог after, после. Сначала гости ушли, и Джейн после этого пошла спать. After и before – предлоги, которые сами по себе определяют последовательность действий. Поэтому в первом предложении вместо Jack had left мы могли просто сказать Jack left. И всем было бы ясно, что он ушел до того, потому что есть предлог before, как она позвонила. И во втором предложении Jane went to bed после того, как гости ушли. Мы могли употребить the past indefinite tense. Разберем еще один пример. Our train had arrived at the small station by afternoon. Наш поезд прибыл на маленькую станцию к обеду. Действие закончилось до определенного момента в прошлом. Как мы зададим общий вопрос? На первое место встанет вспомогательный глагол had, затем подлежащее со своим определением, затем основной глагол и остальные члены предложения. Had our train arrived at the small station by afternoon? И, наконец, специальный вопрос «когда?» К слову by afternoon. На первое место встанет вопросительное слово «когда», затем вспомогательный глагол had, затем подлежащее our train со своим определением, затем основной глагол и за ним остальные члены предложения. When had our train arrived at the small station? Рассмотрим три предложения и сравним их. Первое предложение. He didn't find the book.
Он не нашел книгу. Сказуемое didn't find стоит в прошедшем неопределенном времени, the past indefinite tense, в отрицательной форме. И предложение выражает тот факт, что он не нашел книгу вообще. Рассмотрим второе предложение. He hasn't found the book yet. Переведем мы его так. Он еще не нашел книгу. Сказуемое стоит во времени the present perfect tense, в настоящем законченном времени. Действие закончено, результат налицо, настоящему моменту. Он еще не нашел книгу. Yet. Еще. Слово yet подчеркивает необходимость настоящего законченного времени. И третий пример. He hadn't found the book when she asked for it. Он не нашел книгу, когда она его попросила об этом. Глагол сказуемое стоит во времени the past perfect tense в отрицательной форме. Действие произошло до определенного момента в прошлом. Он еще не нашел книгу, то есть до того он не нашел ее, когда она попросила об этом, что произошло в прошлом. Том получил посылку к полудню. Tom had received the parcel by noon. Мэри приготовила ростбиф к 5 часам. Mary had prepared roast beef by 5 o'clock. Они купили ей подарок до Рождества. They had bought her a gift before Christmas. Я помнил, что я оставил письмо на столе. Как мы скажем по-английски? I remembered that I had left the letter on the table. Новое слово childhood – детство. Childhood. Он вернулся в страну, которую он покинул в детстве. Как мы переведем на английский язык? He returned to the country which he had left in his childhood. Она купила продукты до того, как Джо пришел. She had bought groceries before Joe came. В главном предложении у нас глагол стоит во времени past perfect, в придаточном past indefinite. They had set the table by 5 o'clock. Они накрыли на стол к 5 часам. Они посетили Японию до того, как поехали в Италию. They had visited Japan before they went to Italy. Они поставили розы на стол до того, как гости пришли. They had put roses on the table before the guests came.
Том дал ей письмо, когда Майкл вышел из комнаты. Как мы переведем на английский язык? Tom gave her a letter after Michael had left the room. Он увидел, что все его расчеты были неверны. Как мы скажем по-английски? He saw that all his calculations had been wrong. Они установили новый камин к октябрю. They had installed a new fireplace by October. Они построили внутренний бассейн к концу мая. They had built an indoor pool by the end of May. Dialogue moving day. Диалог день переезда. Новые слова. Convenient. Удобный. Convenient. Location. Место расположения. Location. Excellent. Превосходный. Excellent. Condition. Условия, состояние. Condition. The Watsons are moving to Chicago. Their friend Jack has come to help them. Good morning, Tom. Good morning, Jack. Thanks for coming. That's all right. Where is your son? He had gone to pick up the truck. Tell me about your new house in Chicago. Well, it is a 2-story brick house that I had rented on my last trip there. Where is the house located? It has a convenient location near a large shopping center. Is it old or new? It isn't new, but is in excellent condition. It has a beautiful yard and a fireplace. Have you met any of your new neighbors? Yes, I have. I met the family across the street. They were very friendly. Were they at home during the day? Yes, they were. They had come home before I arrived. Will you call me when you get there? I sure will. At 2 p.m., everything was on the truck and the Watsons left for Chicago. The Watsons are moving to Chicago. Семья Уотсонов переезжает в Чикаго. Their friend Jack has come to help them. Их друг Джек пришел помочь им. Good morning, Tom. Доброе утро, Том. Good morning, Jack. Thanks for coming. Доброе утро, Джек. Спасибо, что ты пришел. That's all right. Where is your son? Хорошо. Где твой сын? He had gone to pick up the truck. Он пошел забрать грузовик. Tell me about your new house in Chicago. Расскажи мне о твоем новом доме в Чикаго. Well, it is a 2-story brick house
that I had rented on my last trip there. Хорошо. Это двухэтажный кирпичный дом, который я снимал в аренду, когда был в Чикаго последний раз. Where is the house located? Где дом находится? It has a convenient location near a large shopping center. Он удобно расположен около большого торгового центра. Is it old or new? Он старый или новый? It isn't new, but in an excellent condition. It has a beautiful yard and a fireplace. Он не новый, но в превосходном состоянии, с красивым двором и камином. Have you met any of your new neighbors? Встретил ли ты кого-либо из новых соседей? Yes, I have. I met a family across the street. They were very friendly. Да, я встретил семью, которая живет через улицу. Они были очень дружелюбны. Were they at home during the day? Они были дома днем? Yes, they were. They had come home before I arrived. Да, они были. Они пришли домой до того, как я приехал. Will you call me when you get there? Ты позвонишь мне, когда ты приедешь туда? I sure will. Да. At 2 p.m., everything was on the truck and the Watsons left for Chicago. В 2 часа все было на грузовике, и Уотсоны поехали в Чикаго. A short story, короткая история. The president and a room in the hotel. Президент и комната в гостинице. The gentleman walked up to the desk of a mountain resort and asked for a room. Got a reservation? Asked the clerk. Who needs a reservation? Said the gentleman. I've been coming here now every year for 10 years, and I never had to make a reservation. Sorry, Said the clerk. but this year we're absolutely filled up, and if you haven't a reservation, you don't get a room. Listen, Said the gentleman. suppose I told you the president was coming here tonight. For him, I bet you'd find a room all right. Of course, Began the clerk. The gentleman interrupted him. Well, I'm telling you, the president isn't coming tonight, and you can give me his room. A gentleman walked up to the desk of a mountain resort and asked for a room. Джентльмен подошел к столу в доме отдыха в горах и попросил комнату.
got a reservation? asked the clerk. У вас зарезервировано? Спросил клерк. Who needs a reservation? Said the gentleman. Кому нужно резервирование? Сказал джентльмен. I've been coming here now every year for 10 years, and I never had to make a reservation. Я приезжаю сюда в течение 10 лет и никогда не должен был ничего резервировать. Sorry, Said the clerk. Прошу прощения, сказал клерк. but this year we're absolutely filled up, and if you haven't a reservation, you don't get a room. Однако в этом году мы совершенно заполнены. И если вы не зарезервировали, то комнаты не будет. Listen, Said the gentleman. Послушай, сказал джентльмен, suppose I told you the president was coming here tonight. For him, I bet you'd find a room all right. послушай, сказал джентльмен, предположим, я сказал бы, что президент приезжает сегодня вечером. Для него-то уж я уверен, вы бы нашли комнату. Of course, for Began the clerk. Разумеется, начал клерк. The gentleman interrupted him. Джентльмен прервал его. well, I'm telling you the president isn't coming tonight, and you can give me his room. Так вот, я вам говорю, что президент сегодня вечером не приезжает, и вы можете отдать его комнату мне. The future perfect tense. Будущее перфектное или законченное время. The future perfect tense. Будущее законченное время is used. Употребляется to indicate для обозначения that something will be completed before some definite time in the future. Что что-то будет закончено до определенного момента в будущем. Например, they will have finished the competition by 2 p.m. Они закончат соревнования до или к 2 часам после обеда. Will have finished. Будущее перфектное время глагола. The guests will have come by 5 o'clock. Гости придут к 5 часам. Will have come, the future perfect tense. They will have finished the game by sundown. Они закончат игру к заходу солнца. Рассмотрим предложение. They will have finished the game by sundown. Глагол в будущем перфектном времени will have finished. Как же образуется будущее законченное время? Образуется с помощью
глагола to have в будущем времени will have плюс participle to или причастие прошедшего времени. Причастие прошедшего времени основного глагола. Рассмотрим два предложения. The children will have left the camp by the end of August. Дети уедут из лагеря к концу августа. В данном случае у нас глагол will have left стоит во времени the future perfect tense, и время определяется точно к концу августа, конец августа, и вводится это время предлогом by, то есть время точно указано. Во втором предложении we will have translated this text before the teacher comes. Глагол сказуемое will have translated. Мы переведем этот текст до того, как учитель придет. Время указано придаточным предложением, то есть другим действием. Другое действие обычно выражается придаточным предложением условия или времени. Глагол в нем стоит в настоящем времени. The teacher comes переводится в будущем, когда учитель придет. Приведем еще пример. The ferry will have arrived by 3 p.m. Паром придет к 3 часам. Will have arrived. Как же мы запишем это предложение в отрицательной форме? Давайте запишем. The ferry, паром, не придет. Will not have arrived by 3 p.m. The ferry will not have arrived by 3 p.m. Паром не придет к 3 часам. Мы отметим, что отрицание not ставится между вспомогательным глаголом will и вторым вспомогательным глаголом have. И сказуемое примет вид will not have arrived. Теперь поставим общий вопрос ко всему предложению. На первое место поставим вспомогательный глагол will. На втором месте станет подлежащее the ferry. И затем вспомогательный глагол have и основной глагол в форме participle to. Have arrived by 3 p.m. Will the ferry have arrived by 3 p.m.? На первом месте еще раз вспомогательный глагол will, подлежащее и основной глагол вспомогательным to have. Теперь зададим вопрос, когда? К 3 часам. На первое место поставим вопросительное слово или местоимение when, когда. Затем вспомогательный глагол will, подлежащее the ferry, вспомогательный глагол have и основной глагол arrived.
When will the ferry have arrived? На первом месте еще раз вопросительное слово when, вспомогательный глагол will, тем подлежащее и основной глагол. И ответить мы можем кратко by 3 p.m. Специалисты закончат реставрацию музея к маю. The specialists will have finished the museum restoration by May. Они покинут гостиницу к понедельнику. They will have left the hotel by Monday. Они только что купили много сыра. They have just bought a lot of cheese. Have bought сказуемое. Они разгрузят лодку к 3 часам. They will have unloaded the boat by 3 o'clock. Will have unloaded. Джон только что научился кататься на трехколесном велосипеде. John has just learned to ride a tricycle. Has learned. I have caught a fish. Look, я поймал рыбу. Посмотри. Женщины закончат работу до того, как пойдут домой. The women will have finished the job before they go home. The pronoun one. Местоимение one. Один. Местоимение one может быть в предложении подлежащем. If one really wants to keep his car in good condition, one will always find time to fix it on time. Переведем мы его так. Тот, кто действительно хочет содержать свою машину в хорошем состоянии, тот всегда найдет время, чтобы починить ее своевременно. Как видим в этом предложении, one – подлежащее. Приведем еще пример, в котором слово one заменяет существительное, чтобы его не упоминать второй раз. This book is too old. Эта книга слишком старая. Для того, чтобы не повторять слово «книга» второй раз, мы его заменим местоимением one. Посмотрим, как мы это сделаем. Мы можем сказать «возьми эту книгу». Take this one. Еще раз, для того, чтобы не упоминать опять слово «книга», мы ее заменили на местоимение one. Take this one. Рассмотрим еще одно предложение. Давайте его запишем. The new cars. Новые автомобили are better. Лучше. Than the old ones. Чем старые автомобили.
Новые автомобили, cars. Чтобы не повторять лучше, чем старые автомобили, мы заменили просто лучше, чем старые. Местоимение one и заметим s на конце, то есть во множественном числе. Ones. Потому что у нас машины, cars во множественном числе. Можно спать очень уютно в гамаке. One can sleep very comfortably in the hammock. Желтый торт вкусный, а шоколадный еще вкуснее. Как мы переведем на английский язык, используя местоимение one? The yellow cake is tasty, and the chocolate one is even tastier. Как мы заметили, во второй половине предложения one заменило слово cake. Можно всегда научиться ездить на лошади. One can always learn to ride a horse. Он любит плавать в большом бассейне лучше, чем в маленьком. He likes to swim in a big pool better than in a small one. Этот карандаш плохой, возьми другой. This pencil is bad. Take another one. One must be attentive while crossing the street. Нужно быть осторожным при переходе улицы. More dialogues. Еще диалоги. Hello, Mary. Hello, Sue. I've waited for you for 25 minutes. I'm sorry. Where is your sister? She has gone to the zoo. Who has she gone with? She's gone with my uncle. What's his name? Joe. When did they leave? They left about an hour ago. Shall we go now? Yes, we shall. Hello, Mary. Здравствуй, Мэри. Hello, Sue. I've waited for you for 25 minutes. Здравствуй, Су. Я ждала тебя 25 минут. I'm sorry. Извини. Where is your sister? Где твоя сестра? She has gone to the zoo. Она ушла в зоопарк. Who has she gone with? С кем она пошла? She has gone with my uncle. Она пошла с моим дядей. What's his name? Как его зовут? Joe. Джо. When did they leave? Когда они ушли? They left about an hour ago. Они ушли примерно час назад. Shall we go now? Давай пойдем? Yes, we shall. Да, давай.
The man from Norway. Человек из Норвегии. What's your name, please? My name is Olaf Thompson. When did you come to this country? I first came to the U.S. 2 years ago. So you have lived in New York for 2 years. Yes, I have. Where is your family? My family is still in Norway. How big is your family? I have a wife and 3 sons. How old are your sons? The oldest has just finished the university in Oslo. The youngest is in kindergarten. What is your name, please? Как вас зовут, пожалуйста? My name is Olaf Thompson. Меня зовут Олаф Томпсон. When did you come to this country? Когда вы приехали в эту страну? I first came to the U.S. 2 years ago. Я впервые приехал в Соединенные Штаты 2 года назад. So, you have lived in New York for 2 years. Так, вы жили в Нью-Йорке 2 года. Yes, I have. Да. Where is your family? Где ваша семья? My family is still in Norway. Моя семья все еще находится в Норвегии. How big is your family? Сколько человек в вашей семье? I have a wife and 3 sons. У меня есть жена и 3 сына. How old are your sons? Какого возраста ваши сыновья? The oldest has just finished the university in Oslo. The youngest is in kindergarten. Старший только что закончил университет в Осло, младший в детском саду. Excuse me, do you have a match? Yes, here you are. Thanks a lot. You are welcome. Would you like a cigarette? No, thank you. I quit smoking a year ago. Have you been smoking for many years? Oh, yes. I have been smoking cigars, then a pipe, and finally I've decided to quit. It wasn't easy, was it? No, it was not at the beginning, but I could manage. You must have a strong willpower. I've tried, but could not do it. Excuse me, do you have a match? Простите, у вас есть спички? Yes, here you are. Да, пожалуйста. Thanks a lot. Большое спасибо. You are welcome. Пожалуйста.
Would you like a cigarette? Хотите сигарету? No, thank you. I quit smoking a year ago. Нет, спасибо. Я бросил курить год назад. Have you been smoking for many years? Вы курили много лет? Oh, yes. I have been smoking cigars, then a pipe, and finally I've decided to quit. Да, я курил сигары, затем трубку и, наконец, решил бросить. It wasn't easy, was it? Это было нелегко, не правда ли? No, it was not at the beginning, but I could manage. Нет, нелегко сначала, но я справился. You must have a strong willpower. I've tried, but could not do it. У вас, наверное, большая сила воли. Я пробовал, но не смог это сделать. Tom, have you ever been in Italy? Yes, I have. When were you there? I was there in 1975. But you haven't been in England, have you? No, I haven't, but it has always been my desire to visit England. I know that your father had been in England. Yes, he had. He was there during World War II. When do you think you'll go to Europe? I don't know. I'm too busy now. Tom, have you ever been in Italy? Том, был ли ты когда-либо в Италии? Yes, I have. Да. When were you there? Когда ты там был? I was there in 1975. Я был там в 1975 году. But you haven't been in England, have you? Но ты не был в Англии, не так ли? No, I haven't, but it has always been my desire to visit England. Нет, но это всегда было моим желанием посетить Англию. I know that your father had been in England. Я знаю, что твой отец был в Англии. Yes, he had. He was there during World War II. Да, он был. Он был там во время Второй мировой войны. When do you think you'll go to Europe? Когда ты думаешь, поедешь в Европу? I don't know. I'm too busy now. Я не знаю. Я слишком занят сейчас.
Jane, have you been to a movie theater? Yes, I have. How many times have you been there? I've been there 2 times. What movies have you seen? I've seen an American movie and an Italian one. Do you go to the movies often? No, I watch TV. Have you been to a movie theater? Ты была в кино? Yes, I have. Да. How many times have you been there? Сколько раз ты там была? I've been there 2 times. Я была 2 раза. What movies have you seen? Какие фильмы ты смотрела? I've seen an American movie and an Italian one. Do you go to the movies often? Я смотрела американский фильм и итальянский. Ты часто ходишь в кино? No, I watch TV. Нет, я смотрю телевизор. American idioms. Американские идиомы. To be up to one's ears. Быть по уши. Peter can't come with you. Петя не может пойти с вами. He is up to his ears in watching a football game. Он по уши засмотрелся футбольной игрой. И второй пример. Jane is up to her ears in cleaning and cooking. Джейн по уши ушла в чистку и приготовление пищи. Would rather. Лучше бы. I would rather do it myself. Лучше бы я сделал это сам. I would rather buy a new car than fix the old one. Лучше бы я купил новую машину, чем чинил старую. By all means, в любом случае. By all means, buy a new car. В любом случае, покупай новую машину. By all means, tell me about him. В любом случае, расскажи мне о нем.